Salut à tutti! Hi everyone, welcome back to my channel. What did we do this morning? Au programme ce matin, de l'essayage. No big deal, just a mini Zara haul. It's the winter sales and I ordered 6 items for a little less than 150 euros. Pour mon butin, 6 articles, un peu moins de 150 euros. It's been a while as my last order was a month and a half ago and I only kept one shirt. J'ai été plus que raisonnable. Sono stata brava. A few things before we start. One is I'm surprised because for once I bought things in the sales only. D'habitude, j'étais plus tentée par la nouvelle saison une fois que les soldes arrivaient. So this time I stuck to discounted items e tutto rigorosamente scontato, quello che vi farò vedere. So this is a good point. The second point is you'd better act fast with fast fashion. Le terme de fast fashion n'a jamais aussi bien porté son nom, puisque les soldes démarraient à 8h sur le site. My basket was ready and I was about to order at 8 a.m. sharp. But then I had a fleeting moment of hesitation and 2 of the pleated miniskirts I wanted to order were gone. Voilà, donc 2 minutes et la moitié de mon panier, ou presque, était épuisé. Quindi sì, fate presto quando vi piace qualcosa, i saldi Zara sono una cosa veramente incredibile. Iniziano e 2 minuti dopo la metà di quello che volete è andata, quindi fate veloci. And last but not least, I ordered a bunch of things in the winter sales, but that will be huge next season too. Si je garde une partie des choses que j'ai commandées, je vais pouvoir les mettre cet été aussi. Serviranno queste cose anche per l'estate, because buying things in the sales is good, but buying things in the sales for next season is even better. Allez, on saute dans le sujet et dans quelques shorts. Let's jump right into it. The first thing I'm going to show you, you already know. Et pour cause, il s'agit de ce pull qui m'avait tapé dans l'œil il y a quelques semaines. As promised, I waited it to be on sale to buy it. By on sale, I mean a 30% discount. But hey, that's better than nothing. Et je suis très heureuse de l'avoir commandé très vite parce que quelques minutes après, dans la journée, c'était fini, il n'y en avait plus. So here it is, my Y2K pink fluffy sweater. Che meraviglia. Anzi, lo metto, questo pomeriggio lo metto per andare a lavorare. Ça, c'est décidé. And I'm going to try it with these shorts. Taille haute, high-waisted. I have high hopes for these too, because I bought it in another color. I'm gonna show you afterwards. E a vederli così mi preoccupa un po' perché sembrano un po' trasparenti and there's like a stain on them. J'espère que ça partira. Never mind. I'm sold. I think I'm gonna keep the shorts et essayer donc de les passer en machine pour enlever la tache. It's a beautiful combo. So the shorts are really comfortable. Ils sont assez classiques également. Je pense que je vais porter le look tel quel pour aller travailler cet après-midi. D'autant que le temps que je les renvoie, li devo rimandare. Per questa macchia qua mi sa che prenderà un sacco di tempo e quindi preferisco tenermeli e cercare di togliere la macchia che poi non è un granché. Plus if you look here, tanto bel bad boy. Just joking. Il y a des plis assez chic là. They're really tailored in a nice way, in an effortless way. Alors, je pense que le repassage ça va aller vite avec cela aussi. Yeah, beautiful combo. I'm sold. I'm keeping both. Il n'y a plus qu'à enlever l'étiquette et on est bon. Et à mettre une paire de collants également. Dans la foulée, je vous montre le short vert. So the fabric doesn't look the same. J'allais vous dire, il devrait tailler pareil et tout. It doesn't look the same. It has no stain on it, which is good. Un petit pli peut-être, un petit rond, whatever. Dans cette couleur vert carmite que j'adore, adoro questo verde, adoro. Je confirme, the fabric feels and looks thicker.
ce qui la rend encore plus élégante. So same fit, of course, but the fabric looks different in a good way. Both shorts were $19.99 instead of $29.99. Donc une remise limitée. Je ne sais pas s'ils sont toujours disponibles. I don't know if they're still available. Ma ecco, non era un granché per quanto riguarda lo sconto. But they're totally worth $19.99. Surtout que je compte les porter maintenant, mais également à la belle saison. Now it's not that I don't already own pink or green shorts, but the ones I have are very different from these ones. So both are keepers. Voilà, du coup, je garde les deux. Les autres, j'en ai un vert, par exemple, en bouclette. So very, very different from these ones. La longueur est assez polyvalente également, ils arrivent mi-cuisse, they're not really, really short. Il che mi dà l'occasione di farvi vedere un abbinamento di colori che adoro. I love pairing pink with green. Je sais que c'est une combinaison de couleurs assez décriée, mais moi j'adore. Vraiment très agréablement surprise par ces shorts, que ce soit la longueur, le tissu. I'm sold. Next, we have a pleated miniskirt, please. La seule sur laquelle j'ai réussi à mettre la main, puisque les autres ont été épuisés très très rapidement, ecco l'unica. Imprimé Prince de Galles, so it looks really, really short. Je vous parlais de la longueur des deux shorts. Ben là, alors vraiment, on est dans du très très court. Je vous parle de jupe, mais en fait, j'ai acheté ça parce que c'est un skirt. This is actually another pair of shorts, but it looks like a miniskirt, which I love. It's very short, really short, but it's low waist too. Donc peut-être que le fait qu'elle soit taille basse, ecco, il fatto che sia vita bassa, forse riuscirò a metterla. L'essayage confirme mes craintes concernant la longueur. They are really, really short squat shorts. The price is $19.99 as the other two shorts. Voilà, mais c'est très très court. Questi anche pure essendo pantaloncini sono veramente veramente corti. Or, you know, I should wear them lower at the waist, I don't know. Mais sinon, j'ai peut-être une solution. Il faut ruser et essayer de porter ça déjà avec des collants. Or with a nice cardi like that. Maybe, except it won't work for the summer. It turns out to be exactly the same length as the cardi. Je pense que je vais les garder, mais il faudra que je ruse et que j'invente d'autres stratagèmes pour les porter. But I do love the fact that you can wear them like shorts. Sono cortissimi, ma sono pantaloncini alla fine, quindi I could totally pull them off today, even if it's very windy, you know. Je pense que je vais les garder plus par flemme de les renvoyer d'ailleurs, pour ne rien vous cacher. I feel lazy about returning them. That shouldn't be an argument in favor of keeping them. But you know, we're humans. We're tired sometimes. Penso che me li tengo perché sono pigra. Next, and the penultimate thing I bought is this pair of leggings. Pas n'importe quel leggings, s'il vous plaît. Ils sont entièrement ouverts sur le côté. I have similar items from Zara and I love how comfy they are. So as soon as I saw they were on sale, I bought them. They're like charcoal grey. J'adore la couleur également. Une alternative sympa quand je vais marcher. E se sono confortabili come quelli che uso per il yoga, per esempio. I have a similar brown set from Zara I use for my yoga sessions. And it's like wearing nothing, which is great when you're practicing. Et là encore, l'essayage me conforte dans ce que je pensais, à savoir le confort justement. They're part of the Limitless Contour collection. There was a matching top I didn't buy. Il était asymétrique, asymmetrical. I don't think I would have worn it a lot, so I didn't buy it. Ça par contre en revanche mi sa che li metterò molto. Per andare a camminare, per lo sport, I will use them a lot, I think, I'm sure. For looks too, I will definitely use them when I'm exercising, but also for basic outfits too. I love this detail.
ce détail sur les côtés, une belle couleur anthracite que je n'ai pas encore. Li tengo ovviamente, even because they're really cheap, they were 50% off, like less than 10 euros, 9,99. Et rien à voir, absolument rien à voir en termes de style. The last piece I bought is this amazing dress. Alors, je suis en train d'essayer de comprendre comment fonctionne la doublure pour ne pas la ruiner à peine essayée. And I bought this dress with an afterthought. Crystals are going to be huge next season. Si on peut avoir l'article en solde, it's even better. It was $69.95 and I had it for $39.99. Ce qui n'est pas donné non plus exactement, mais ce qui est déjà un peu plus acceptable. It's very heavy. It's like mesh and crystals, everything I like. Sembra molto esagerato quest'abitino, ma io me lo vedo anche con un maglione. I'm not gonna wear it for partying, for sure. Ça c'est sûr, je vais pas le porter en soirée puisque je ne sors pas. So I'll have to find ways to wear it like with a basic sweater or flats. Je vous montrais les ballerines dans l'une de mes dernières vidéos. Voilà, c'est typiquement l'usage que je vais en faire. Be right back. Et voilà, comme je le subodorais, la légèreté n'est pas l'atout de cette robe. It's heavy, but boy, is it gorgeous. It's like liquid gold. Voilà, là on se replonge dans les années disco. One thing I'll have to figure out is how to position the lining. Au pire, je conserverai la partie cristaux que je porterai avec une autre doublure. Bisogna sistemare un po' tutto quanto. Mais quel bonheur! Look at that shine! Du coup, ça fait ressortir le soleil également. Non so se è un caso, ma il sole è di ritorno. Est-il utile de préciser que je vais la garder également? It's a keeper. I'm mesmerized by these crystals. And that was the final piece, so I'm keeping everything. C'est dans cet habit de lumière que je vous quitte aujourd'hui. Leave a comment below and tell me what you got in the sales, if you bought anything. Parlez-moi de votre butin solde. Ditemi quello che vi siete comprati per i saldi. E per oggi è tutto, vi prego una buona giornata, baci e scialate, vi là.